First of all, we were best friends. But we met as orphans. So together, we used to share our life story, our life struggles, because we were all orphans. So because we had the same problems or the same struggles, we tried to be together so that we can solve our own problems. We used it to help each other, where if Jean-Claude had food at home, I used it to go at his home and share food. If Solomon has had the books, school materials, we use it to share. So it's in that manner we use it to partner. It's in that situation we use it to be together so that we can solve our own problems. But after gathering our problems, after meeting and seeing that we can solve our problems ourselves, we started thinking about how we can solve the problems of our generations or of other orphans after genocide. So it's in that situation we invited different orphans to be together so that we can be the solution, our solutions, we can solve our problems. It's in that situation where Best Family began. Thank you. My name is Jean-Claude. I am a director and the founder of the Best Family Rwanda organization. So after genocide, they stayed many problems, no food, no schooling, no everything, because of losing the parents, friends, and relatives. That's why three of us, Emmanuel, Tuisenje, and Solomon Muzungu, and I, Jean-Claude Rwagasore, decided to be together and form family. And we called it Best Family Rwanda.
we have seen that it's not enough to help a child from nursery to high school. They need also college, they need also university, so that they will be able to work, they will be able to satisfy their family. That's why we thought about intervention program. Thank you. I'm called Giselle Tizede. I have one program which called Kunda Sponsorship Program. Then we see that Kunda help children from nursery to high school. Then we start having the idea of having another thing which can help students from high school to other level. So we thought about intervention program where kids who finish from Kunda go so that they can study more, having the other knowledge or skills. Since started, we have already some who were already graduated, but now we have 8 who are still studying. We have 3 who are already finishing their high school, and others are having different jobs, including the ours. We found it's not enough. A child can go to school, can have whatever he needs, but there is still problem. There is still problem in their families. Mothers have no job, caregivers have nothing to do, where they can lose hope. And also sometimes the children go to school, when they're in school, used to sleep in the class because of hunger, because of home problems. That's why we thought about their mothers, their caregivers, their parents who care about them, so that they can have what to do. They can have skills. They can have what they can make, so that they can generating incomes. They can have capacity to empower their family. That is why we created ITARA program. ITARA is there to empower, to sustain the families. Thank you so much. About the women we have in the ITARA craft program, we have 10 women now. Those 10 women have the children from Kunda program. They spend 1 year studying about sewing. Sewing is a very important thing to know. They need to learn something can help them to help themselves and also to help their families. Everywhere in the world, they need the crops. Use that knowledge, using that skills to make money. That money will help them to rise up the family life. They help them to increase their family capacity. So, those moms, most of them, all of them are genocide survivors. They live in a village which is located in Gasabo district, Chinyinya sector. That village has more genocide survivors women. So after genocide, their life
were very, very tough, very, very hard. Because some they have mental disability, others have physical disability, where it is not easy for them to work or to do anything so that they can help their families. So now, in ITARA, now they have hope of life. They are seeing their better future life. Now they have confidence. Before, they were not having food at the house. Now they are ready to have food. They didn't have where to work or capital to use. Now they have all of those which they are going to use so that they can sustain, they can have a sustainable life in their families. We think so much to think about ITARA, to think about families, to think about those women. Now they are ready to have a better future life. Thank you. Yewe nitwa Mukamira Karine, nkaba ndi umwarimu wigisha kudoda hano mu ITARA, nkaba n'umumama wubatse, mfite abana 4, ntangira gukorana n'aba mama ntabwo byantunguye kubera ko nari maze igihe imyaka nkorana n'abandi bamama bakuru. Ubwo rero nari mfite abandi bantu nahuguye, hari aho nahuguye umwaka, aho nahuguye amezi 6, aho nahuguye amezi 2. Rero nje hano mu ITARA ntabwo byantunguye, naraje ngeze aha nsanga abamama bakuze, ariko mu by'ukuri ko nari mfitemo ubumenyi numvise nta kibazo mfite. Ubwo narabigishije bitewe n'uko ari amasaha make, ariko narebye uburyo twabipanga neza, baragenda babimenya. Ubwo habayeho tugejeje hagati, habayeho gahunda yo gukora sample, ariko mu by'ukuri byaranshimishije bitewe n'uko udusampo twinshi twagiye dukorwa baratwishimiraga. Ariko mu by'ukuri nabo ndashimira n'aba bamama baritanze cyane, baritanze kubera ko bari bafite igihe gito n'ibibazo, hakabamo kwitanga. Urebye ibintu bakora ubu bitewe n'amasaha make, rero nanjye biranshimisha bitewe n'itanga. Tangiye umwuga w'ubudozi byari ibintu bikomeye, mbese twabonaga tudashobora kubikora neza nk'uko bikwiye, tutabishobora hamwe nyine n'abayobozi bacu muri best family batuvuga kugira inama, bakavuga ati rwose mwihangane, mugerageze mukore, mugerageze ndetse mwihangane, kuko ubushake umuntu aba afite bushobora gutuma abasha gushora. Inama bagendaga batugira buri munsi, natwe tukazikurikizaho tukabona ibyo gukora, ariko dukuyemo umusaruro ufatika ku buryo umuntu abasha kwidodera n'umwenda yambara, amakanzu akenshi twambara nayo twidodera, turadodera abana bacu, mbese ibintu biragenda neza. Mu by'ukuri turabona ko nitumara gufata izi mpamyabushobozi zabo ziradutera imbaraga, bituma rero no kwiremamo icyizere cy'uko ejo hazaza tuzabaho neza. Ni umutwaro ukomeye bizitaba gukora wiga, kuko ejo hazaza hawe kugira ngo nujya gutanga isomo nkandi uzajya ufite ubumenyi. Igihe cyose biragusaba kugira umutwaro wo kumenya. Mbasaba rero cyambere ni ukwigirira icyizere n'ubushake, wigire nk'aho bitakureba, kandi mu by'ukuri nanjye ubwanjye nubwo nabahaye ubumenyi mba numva ahantu haba amahugurwa hose nahajya, kuko amahugurwa agira akamaro kenshi. Ndabasaba rero kujya mwumva nugera ahantu muri atebye wiyumvemo ko wahakura ubumenyi, ugire ikintu cyo kumva wakopera kuko uhageze ntiwakagombye. Ndabasaba rero kugira umuhate, kwiyubakamo n'icyizere cy'ejo hazaza, aho uzajya unyura hose
wumva wishakamo ubumenyi utari ufite igihe cyose wiyumvemo ko uri umunyeshuri kuko bizakugirira umumaro w'ejo hazaza mwiyumvanamo ubumenyi kandi mukabukamo icyizere cyo gukundana mukundana mugasenyera umugozi umwe bizageraho umusaruro ufatika. Nitwa Mukahigiro Beatrice, umuryango w'abantu 7 cyane kubera ko maze kumenya ibyo kudoda ubuzima busaza ndumva byamfasha ndodera abandi ndodera abantu byamfasha ibyo ngibyo. Nitwa Uwingabire Claudine, numva nakora ubucuruzi bwo kujya ungurisha nk'imyenda ndanadoze ariko ITARA naracuruza nacuruzaga nagendaga nko mu ntara nkarangura ibintu ibyo ari byo byose mbonye bihendutse cyane imbuto nkazana nkacuruza nta kigarura ikintu nshaka kugeraho ni ugukomeza nyine n'ubundi umwuga w'ubudozi nkakomeza nkadoda hanyuma nyine nkajya ndodera abantu wenda bakampa amafaranga nkakora ibiraka nyine mu kudoda. Mukamusekonde twumva yuko yenda ibintu dukora tugiye kubona amasoko ibyo dukoze bikagira tukabikora ariko bikagira ahantu runaka bigira bishobora kuba natwe byatugiraho umusaruro. Imbere y'ITARA nabaga mu rugo gusa nagerageje gukora gucuruza ibintu by'itomato mbona ntabwo njyewe n'abana 2 gusa. Imana Betty umubyeyi ukurikirana umwuga w'ubudozi umubyeyi w'abana 5 kuko mbere yaho yuko ninjira muri iri shuri ry'ubudozi nari mfite ikintu cyo kwitinya njyewe no kwisuzugura kuko ikibazo nahuye nacyo numvaga ko muri njye ntacyo ushobora byatumye numva ko ngomba gutinyuka nkagira icyo numva nanjye ntashobora. Icyo mbashimira cyane kirenzeho rero nuko nabo batambonyemo umunyantege nke cyangwa umuntu udafite icyo amaze ahubwo nanjye bampaye agaciro bimfasha kwinjirana n'abandi mu ishuri ry'ubudozi. Nyamara kumva ko nanjye nzaba ndi kumwe n'abandi narishimye cyane.
ariko ngira ikibazo nkibaza ese ko kugenda bingora ese nzabishobora, ariko hamwe no gusenga n'icyizere nabo ubwabo baturemamo byamfashije kugira imbaraga ntari nsanzwe mfite. Ariko kubera ubuyobozi bwa Best Family bwadufashije kwiremamo icyizere, bakadusura kenshi, baradufashije mu bitekerezo tukumva ko dushoboye, n'ikitunaniye ntitwumve ko kinaniranye ahubwo tukumva ko kizashoboka. We are targeting two markets. We are targeting the local market, the Rwandan market, and we are targeting the international market. At the beginning, we don't have like a shop, so we started by showing our product to someone like a boutique, like other shops here, and if they are interested, they can buy our product and sell them. And in the future, plan to have like a shop and where people can find our product, and we plan the future to sell online for our product. Yes, thank you. First of all, when I'm going to look for a sewing school, the house you can use, first I will look in Kinyinya, because I don't want to go far away for the moms, because the moms, they don't have the transport. And the second, we have like a big house, because we need many materials. Yes, like tables, like a sewing machine, and we have like a store there for their product. So it will be better if we find a big house and near the lot, so that people even they can get there easily. Yeah, since yesterday they taught me that I have to work from ITARA, helping Solomon by improving the skills or improving the level of ITARA. So I will be like an accountant in ITARA. I will be helping Solomon from developing the program, then from developing the skills of the mother, then also from starting like having a business of selling the clothes, selling the bags, selling the other things that they will design for us. So that is how I'm gonna helping Solomon and ITARA.